Hello students, today we are going to start the chapter number 10. The name of the chapter is Python classes and objects. This video we are going to discuss the basics of the classes and objects, where it is available, how we are going to create a classes and how we are going to create an object in a Python program. So before that, class and object, what is the meaning of the keywords classes and objects? The word of the C++ இங்க கேட்ட மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு? Yeah. This is the concept of object-oriented programming structure. All the OOPS structure contains 4 different functionality. They are encapsulation, data abstraction, polymorphism, inheritance. These 4 things comes under the OOPS concept. So in the video நம்ம என்ன power அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்னா என்ன encapsulation அப்படின்ற கான்செப்டோட beginning தான். And how we are going to declare a variables inside that data abstraction அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து. Third, how to access the members of the classes. The last one, the instantiation, otherwise creation of objects அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to access the members of the classes. The members may be variables or functions அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். These functions are also known as methods. We will go one by one. So what is data abstraction? Data abstraction is nothing but hiding of data from the user. So the end user going to access all the informations from the classes. All the informations are declared and defined as a public manner. If they are restricted with some data, they are not access all the data. They are going to restricted with some limited data. They are going to access only the limited information that is protected. They cannot access these informations. They should not answer any. They cannot access any data. That members are called as private members. These 3 things we studied in C++. But here in a Python language, we are having only 2 different abstraction. One is a private and one is a public. By default, all the variables are private in nature in C++, but in Python, all the variables by nature is a public. So, the C++ also OOPS language, Python also OOPS language. Python is a general purpose language, C++ also is general purpose language. But compare with these things, the OOPS அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜாகவும் நம்ம பார்க்குறோம் பைத்தானுக்கு. Along with OOPS அப்படிங்கிறத விட நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, we are going to write some additional functionalities in the Python language. We already discussed about that. Now we come to the point. The next heading is encapsulation. That means encapsulate the data and function, binding of data and function அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். The third one is called as a polymorphism. Polymorphism அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு மீனிங் இல்லாம more than one meaning அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். So I am a teacher here. I am a father in my home. I am a son for my parents. So I am going to access in 3 different manner. I am a son of my parents. I am a father of my daughters and my son. I am a teacher for you all. So the 3 functionalities going to access by a single person. That's a polymorphism. The last one is called as inheritance. Inheritance, you are going to derive, inherit the attributes of the previously defined classes. So father இருந்து அவங்களோட ஜீனை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம், டிரைவ் பண்ணி எடுத்துறோம். டீச்சர்ஸ்ட இருந்து அவங்களோட நாலேஜை நம்ம என்ன செய்யறோம், டிரைவ் பண்ணி எடுக்கிறோம். அப்போ we are getting data from others. Okay, we are sitting and sharing our thought அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஷேர் அப்படிங்கிறத விட we are going to inherit and we are going to store by our program itself. அதுதான் வந்து inheritance. So we are going to start with encapsulation, that is binding of data and function. What is data? What is function? We know already. Data
members and member functions அப்படின்னு. So classes and objects both are the key features of OOPS language. So C++ also we studied the most important key feature in object-oriented programming structure is a class. So here they included classes and objects. Both are same only. What is object? Object is an entity that combines, that binds data and function together. What is class? Class is a template that is used to combine more data and member functions. இதே தான் என்காப்சுலேஷன் மெத்தடாலஜி. என்காப்சுலேஷன் இஸ் அ மெக்கானிசம் ஆஃப் பைண்டிங் டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டுகெதர் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அப்போ என்காப்சுலேஷன் மெத்தடில் தான் கிளாஸை கிரியேட் பண்ணுறோம். ஃபார் கிளாஸ் வி ஆர் கிரியேட்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றோம். A class is a main building block in a Python. So ஒரு பைத்தான்ல வந்து முக்கியமான பில்டிங் பிளாக்கை நம்ம கிளாஸ் பார்க்குறோம். அந்த கிளாஸில் we are going to create data and we are going to create define a functions. These functions are going to be accessed by the objects. So object is a collection of data and functions that act on those data. So we are going to access the data and informations, data and functions by using of objects. So class is a template for an object அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. What is a template? Already created structure அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதா template. கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி இல்லைன்னா I will give some other example. I will go with the example. இப்போ நம்ம ஸ்கூல் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு. School is an example for an encapsulation. What they are going to provide? They are providing knowledge to the students. Creativity. Okay, அவங்களோட கியூரியாசிட்டிக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நாலேஜ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறது யாரு? இந்த ஸ்கூல் தான். ஸோ ஸ்கூல் இஸ் அ மெக்கானிசம். அதுதான் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். அப்போ ஸ்கூல் நிறைய இடத்துல வேணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹவு த ஸ்கூல் எஜுகேட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பை யூசிங் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம்ஸ். ஓகே, பை யூசிங் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம்ஸ். அப்போ ஒரு ஸ்கூல் அப்படிங்கிறதுல வந்து மோர் தென் ஒன் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இருக்கும். இப்போ கிளாஸில் என்ன நடக்குதோ அதுதான் ஸ்கூலில் நடந்ததுதான் நமக்கு தெரியும். ஸோ த அனதர் நேம் ஃபார் த ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது நம்ம கிளாஸ் ரூம் கூட சொல்லிக்கலாம். ஸோ வாட் யூ ஆர் எஜுகேட்டட் பை த டீச்சர்ஸ், வாட் யூ ஆர் அப்சர்வ்டு ஃப்ரம் தி டீச்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ வேர் யூ கெட் நாலேஜ்டு அப்படின்ற ஒரு கொஷினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த ஆன்சர் இஸ் இன் த கிளாஸ் ரூம். By generally in the outside of the campus we are saying that where you studying in this particular school அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் முடிச்சிடும். நம்ம கிளாஸ் ரூம் சொல்றது இல்லை. ஓகே, விச் கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம 12th அப்படின்னு சொல்றோம். பட் ஆல் த கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஆர் சேம் ஃப்ரம் எல்கேஜி டு 12th ஸ்டாண்டர்ட். பட் தேர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். அப்போ ஈச் கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்னா என்டையராக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். So what it provides a knowledge or it educates the students. About who are all students there? Students are the objects. Okay, adha பாருங்க. Objects is a collection of data and function that act on, அதான் அந்த keyword, act on those data. அந்த data வச்சு எது perform பண்ணுதோ அந்த perform பண்றதுக்கு பேர் தான் object அப்படின்னு சொல்றாங்க. So who is going to perform here? The classroom? No. The school? No. The answer is a student. The student is going to inherit, derive data from the informations from the teachers. Okay, so அப்போ teachers வந்து knowledge gather பண்றது யாரு? Student தான். After that they are going to study. After they are going to write examination. After that they are going to get the reports from the teachers. So all the functionality going to be happen only in the particular classroom. So what is classroom? Classroom is called as a template, already created model. Okay, to execute those objects. அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவன் நாலேஜ் கேதர் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கறதுக்கு, பிஹேவியரை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்? ஒரு டெம்ப்ளேட்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், ஒரு மாடலை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாடல் கண்டைன்ஸ் பிளாக் போர்டாக இருக்கும், ஃபேன் இருக்கும், விண்டோஸ் இருக்கும், உட்காரக்கு சீட்டிங் சேர்ஸ் இருக்கும், டேபிள்ஸ் ரைட்டிங் டேபிள்ஸ் இருக்கும், சாக் பீசஸ் இருக்கும், டஸ்டர் இருக்கும். ஓகே, இப்போ இட் இஸ் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம், எலக்ட்ரானிக் கெஜெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது எவ்ரி திங் கண்டைன்ஸ் வித் இன் த கிளாஸ் ரூம். அப்போ த கிளாஸ் ரூம் இஸ் அ மாடல்.
Okay, each and every classroom is the same manner தான். அப்போ ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம்லையும் இந்த செட்டப் வந்து கம்பல்சரி இருந்தே ஆகும், இருக்கும். அப்படி இருந்தால் தான் அது பேர் கிளாஸ் ரூம். ஸோ அப்போ கிளாஸ் இஸ் அ மாடல் அப்படிங்க. அக்கார்டிங் டு த கான்செப்ட் ஆஃப் தி ஊப்ஸ், ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அதர்வைஸ் அந்த கிளாஸோட வேரியபிள்ஸ். இப்போ நீங்களாம் யாரு? யூ ஆர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் 12th ஸ்டாண்டர்ட். வாட் இஸ் 12th ஸ்டாண்டர்ட்? 12th ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் அ கிளாஸ். ஓகே, ஸோ வேர் யூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் த பர்டிகுலர் ஸ்கூல். அப்போ இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க, இந்த கிளாஸில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்கிறோம் நம்ம? இந்த கிளாஸோட ஸ்டூடெண்ட்டு. ஓகே, விச் கிளாஸ் யூ ஆர்? 12th ஸ்டாண்டர்ட். தே ஆர் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தே ஆர் 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்கிறோம். அப்போ 11 அப்படிங்கிறது 12 அப்படிங்கிறது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாஸை மீன் பண்ணுது. அப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன் பைத்தான் everything is called as objects. அங்கே உள்ள ஒரு வச்சிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேரியபிளும் ஆப்ஜெக்ட் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a is equal to 10. இப்போ வாட் இஸ் a? we didn't declare with any data type. இப்போ C++ல இன்டிஜர் a, float f, கேரக்டர் c அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். அப்புறம் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அது கிரியேட் ஆகும். பட் இன் பைத்தான் we are not going to create with any data type. We are simply assigning the value. Based on the value, the Python automatically declared as a integer or a float or a character. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது அது? பேஸ்ட் ஆன் த வேல்யூ வாட் வி ஆர் அசைனிங் டு த வேரியபிள், அந்த வேரியபிள்கிட்ட இருந்து டேட்டா டைப்பை டெரைவ் பண்ணிக்குது. ஸோ அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 10 சொன்னால் வாட் இஸ் ஏ? ஏ இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி இன்டிஜர் டேட்டா டைப். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு வித்தின் டபுள் கோட்ஸ் மனோ அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் அப்படின்றது வந்து இட் டேக்ஸ் த டேட்டா டைப் ஃப்ரம் த வேல்யூ. அப்போ அந்த வேல்யூ எப்படி சொல்லுது? வித்தின் த டபுள் கோட்ஸில் இருக்குது. வித்தின் த டபுள் கோட்ஸில் அது பேர் என்ன பேர்? ஸ்ட்ரிங்ஸ்னு பேர். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு மோனோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் இஸ் அ டேட்டா டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ஒரு சைடில் மீன் பண்ணிக்கலாம். அனதர் ஒன் த ஸ்டூடெண்ட் நேம் இஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு டைம் மீன் பண்ணிக்கலாம். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரைட். தென் ஹவு டு கிரியேட் எ கிளாஸ் ஆர் டிஃபைன் எ கிளாஸ். கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ரெண்டு விஷயம் வச்சிருக்கோம் நம்ம மீன் பண்ணியிருக்கோம். ஒன் இஸ் அ டேட்டா, அனதர் ஒன் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். அப்போ ஒரு கிளாஸுக்குள்ள பிளாக் போர்டு இருக்கணும், சாக் பீஸ் இருக்கணும். அதை டீச் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டீச்சர்ஸ் உள்ள வந்து கிளாஸில் பண்ணணும். ஸோ வாட் ஆர் திங்ஸ் யூ ஆர் டூயிங் இன் த கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு கேட்டால் யூ ஆர் லிசனிங். ஓகே, செகண்ட் யூ ஆர் ஸ்டடிங், தேர்ட் யூ ஆர் ரைட்டிங். த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் கோயிங் டு பி பெர்ஃபார்ம்டு பை த ஸ்டூடெண்ட். இந்த மூணு விஷயங்களும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செய்கிறாங்க. அப்போ லிசனிங் அப்படி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன், ஸ்டடிங் இஸ் அ செகண்ட் ஃபங்க்ஷன், ரைட்டிங் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் அ தேர்ட் ஃபங்க்ஷன். ஆல் த த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸும் நம்ம கிளாஸுக்குள்ளே டிஃபைன் பண்ணுறோம். Then what are the data they need? Their subjects, Tamil, English, Maths, Physics, Chemistry, Computer Science. அப்படின்னு இந்த 6 சப்ஜெக்டையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம். அப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் இந்த 6 சப்ஜெக்டையும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க? டேட்டாவை வச்சுக்கிறாங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் தீஸ் 3 ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் டேட்டா அண்ட் ஆல் த 3 ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. த கிளாஸ் ரூம் இஸ் அ டெம்ப்ளேட் ஆர் அ மாடல் that contains data and the functions together. So what are the data you are having? You are having 6 different subjects. What are the functionality you are having? You are having 3 different functionalities. Okay, as listening, studying, writing. Okay, right. So the class, as like a C++, we are going to declare a class with the keyword class. Then we are going to mention the class name. C++ என்ன சொல்லணும்னா we are going to write with a block of statements within the curly braces, but here we are going to use the indentation. So we studied already in what is indentation, how to do that. About here the example is class name. So all the block of statements are started with the colon and all the statements are written with the indentation. Okay, going to be write with the indentation. So I'm going to write n number of statements within the class. So all the n number of statements going to be indented, okay, within the class ring. Okay, right. So what is class variable? கிளாஸுக்குள்ள டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வேரியபிள் அந்த டேட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த டேட்டாவை தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா பைத்தான்ல வந்து கிளாஸ் வேரியபிள் சொல்றோம். இப்போ C++ படிக்கும்போது லாஸ்ட் இயர் வாட் இஸ் கிளாஸ் வேரியபிள் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ கிளாஸ் வேரியபிள். அந்த கிளாஸுக்கு டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். பட் ஹியர் the variables that are declared inside the classroom, inside the class functionality,
they are called as class variables. அப்போ within the blockக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டும் class variables. Why? Here variableயும் ஆப்ஜெக்ட்னு ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா by default Python everything is called as a object. ஒரு வேரியபிள் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி 10ன்னு சொன்னாலும் சரி, நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு சொன்னாலும் சரி. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ ஆப்ஜெக்ட்ஸ். தட்ஸ் வை உள்ள டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So the class variables and methods together is known as the members of the classes. So what are the members of the class? There are two members. One is a class variable, another one is a method. That is data member and member functions. Then the class members should be accessed through the objects or instance of the classes. Who is going to be studying Tamil? The students of 12th standard. Who is going to be write the examination mathematics? The 12th standard. அப்படி நம்ம சொல்றோம். அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்டோட நேம் அருண் இஸ் கோயிங் டு ரைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம் அப்படி நம்ம சொன்னோம்னா அருண் அப்படிங்கிறது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த கிளாஸ். அப்போ கிளாஸ் ரூம் எழுதாது, கிளாஸும் எழுதாது, ஸ்கூலும் எழுதாது. த ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத என்ன செய்ய போகுது, பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது. தட்ஸ் வை all the members and member functions are going to be accessed through the objects. A class can be defined anywhere in the Python program, but in a C++ void mainக்கு மேல நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட ஆப்ஜெக்ட்ஸை void mainக்குள்ள டிக்ளேர் பண்ணுவோம். Then அதுக்கப்புறம் we are going to call the class members and we are going to access all the member functions only from the void main. So here there is no void main statement. We can directly write any code anywhere அப்படின்றதுனால the classes also can be defined anywhere in the function program அப்படின்னு போறோம். Okay, right. Then how to create a class ன்னு பார்த்தாச்சு. Then how to create objects அப்படி. The objects already நம்ம படிச்சது தான். C++ இப்போ கிளாஸோட நேம் சாம்பிள் அப்படின்னு சொன்னா எஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணா சாம்பிள் எஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். பட் ஹியர் so we are going to write the object name first. S is equal to sample of. Okay, S is equal to sample of. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய இந்த மெத்தடாலஜிக்கு என்ன பண்ண, இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பண்ணா கிளாஸ் இன்ஸ்டன்டியேஷன் அப்படின்னு பேரு. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின். The creation of a class, creation of an object or instant of the class, called as class instantiation. The process of creating object. Okay, class instantiation என்ன? Okay, give some example அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னாலும் சரி, how will you create objects அப்படின்னு கேட்டாலும் சரி, இவ்வளவுதான் ஆன்சர். Okay, once a class is created, the next step we should create an object for the class. The process of creating object is called as a class instantiation. Okay, what is the syntax? Object name equal to class name, open and close parenthesis. Okay, there is no semicolon here. Semicolon C++ மட்டும் தான் இங்க semicolon வராது. So class எப்படி டிக்ளேர் பண்றோம்? The keyword class along with the class name colon the next line indentation ஓட நம்மளோட class variables வந்து டிக்ளேர் பண்ணும். X, y is equal to 10, 20 அப்படின்னு வந்து so x gets 10, y gets 20 அப்படின்னு போச்சு. Okay, right. Then ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். வாட் இஸ் அ பெர்ஃபார்மன்ஸ்? அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டோட்டல் மார்க் கண்டுபிடிக்கிறது, ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகே, அவன் ஃபீஸ் கட்டிட்டானா, எவ்வளோ பேலன்ஸ் வச்சிருக்கான், ஓகே அவங்களாம் பே பண்ணிட்டாங்களா, இஎம்ஐ பே பண்ணிட்டாங்களா, ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டாங்களா, எவ்வளோ ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ், எவ்ரிதிங் இஸ் கால்ட் அஸ் அ வேல்யூஸ். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் சம் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ ஹவு டு ஆக்சஸ் அப்படின்னா பை யூசிங் அ டாட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The dot is a membership operator. We studied already in C++ also. Dot is a membership operator that is going to access the particular member of the class. Okay. For example, sample அப்படின்னு ஒரு class create பண்ணிருக்கோம். There are two variables, sorry, x and y. So s is equal to sample of அப்படின்னு எழுதிருக்காங்க. So s is an object for the class sample. So I'm going to access the two values s dot x and s dot y by using of எஸ் அப்படிங்கிறது. அப்போ இந்த எஸ்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிற ரெண்டு வேரியபிள் கிரியேட் ஆகி அந்த எஸ் அப்படிங்கிறதுல 10, 20 வரும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு பிரிண்ட் வாட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், பிரிண்ட் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டாட் எக்ஸ், வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டாட் ஒய். The statement s dot x means we are going to access the variable x by using the object s அப்படின்றது தான் பாயிண்ட். ஓகே, the next பார்த்தீங்கன்னா functions create பண்றேன். How to create a methods?
So we are creating a class. We have created the data members inside the class. We have created objects of the class. We know how to access the members of the class. Then next step is we are going to do some functionality. Okay, the functionalityங்கிறது தான் மெயின். அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அந்த கிளாஸில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி டூ each and everything. Okay, so the Python class functions or method are similar to ordinary function. நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற லெசன் நம்ம படித்த மாதிரி ஒரு என்ன மெத்தட் இருக்கோ அந்த மெத்தடில் நம்ம இங்கேயும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். The only difference என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா the function அப்படின்றது by default it should not get any value. Okay, so we have to send some arguments to the function. Okay, by default அதுக்கிட்ட எந்த வேல்யூ இருக்காது. We have to send some arguments to the function. But in the class இருக்கக்கூடிய class members எல்லாத்தையுமே செய்யணும்னா so it is going to access the members of the particular class. Members of the particular class. So how to access? How it knows? அதுக்கு எப்படி தெரியும் இதுதான் அதோட மெம்பர் அப்படின்னு. So we should know that it is a self அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி மென்ஷன். What is called as self? Ourself, myself, yourself. அப்போ உன்னோடது என்னோடது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ அந்த செல்ஃப் அப்படிங்கிற கீவேர்டு எதை மீன் பண்ணுது அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸோடது அப்படிங்கிறத அது மீன் பண்ணுறேன். தே ஆர் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி கிளாஸ் சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்றோம். தே ஆர் தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி 12th ஸ்டாண்டர்ட். செல்ஃப்னு சொல்லிட்டோம்னா அது கிரியேட் பண்ணிருக்க அத்தனை கிளாஸ் வேரியபிள்ஸும் அதுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வேரியபிள்ஸ் வச்சு என்ன செஞ்சுக்கலாம் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன்ங்கிற மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். If a method is defined to accept only one argument, it will take two arguments அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So by default we have to give the argument called as a self. Suppose if you want to send any one argument to the function, ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆர்குமெண்ட் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்போ எத்தனை ஆர்குமெண்ட் அங்கே இருக்கும் ஆல்ரெடி செல்ஃப்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு அது போக நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய ஒரு வேல்யூம் இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் தி ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்கும் எல் இன்ட்டு பி. ஸோ ஐ ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் எல். ஓகே, எல்னு உள்ள கிரியேட் பண்ணி வச்சு லென்த் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஓகே, எல் இன்ட்டு பி பிரெத் வேல்யூ வேணும். அப்போ ஐ ஹாவ் டு சென்ட் பி டு த ஃபங்க்ஷன். அப்போ ஏரியா ஆஃப் பி அப்படின்னு மட்டும் வச்சா பி மட்டும்தான் உள்ள இருக்கும், எல்லை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் த கீவேர்டு கால்ட் அஸ் எ செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் சரி ஒவ்வொரு கிளாஸும் சரி அதோட பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கம்பல்சரி இண்டென்டேஷனோட கொடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த மீனிங் புரியும். ஸோ யூ ஷுட் நோ த இண்டென்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட். பாருங்க ஹியர் ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். M1 M2 M3ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம். டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் செல்ஃப்னு வரும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. டெஃப் இஸ் அ கீவேர்ட், இட் இஸ் யூஸ்ட் டு கிரியேட் அ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். கிளாஸ் இஸ் அ கீவேர்ட், இட் இஸ் யூஸ்ட் டு கிரியேட் அ கிளாஸ். வாட் இஸ் அ கிளாஸ் நேம்? ஸ்டூடெண்ட். அப்போ M1 M2 M3ல என்ன? தீஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் அ கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ். ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? இட் இஸ் கோயிங் டு டூ சம் ஆக்ஷன்ஸ் ஹியர். ஓகே, இட் இஸ் கோயிங் டு டூ சம் ஆக்ஷன்ஸ். அந்த ஆக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத செய்யறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் கிளாஸ் மெத்தட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஹியர்? சம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட் டாட் M1 பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட் டாட் M2 பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட் டாட் M3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஸ்லாஷ் 3. ஸோ டோட்டல் மார்க்ஸ் என்ன, ஆவரேஜ் என்ன. ஓகே, பட் C++ பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸுக்குள்ள we no need to give any object name to access the members. But in a Python we have to give the class name along with the variable. அப்போ student.m1 student.m2 student.m3. okay, so அப்போ இது எதை வச்சு கால் பண்ண போகுதுன்னா we are going to call by using the object s is equal to student of அப்படிங்கிற வச்சு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு we are going to call the function. okay, so shall we execute this program in Python? Right, so I already opened the Python coding. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு Python new file open பண்ணிக்கலாம். Now I am going to type a Python code here. So what is the first word? The very word is called as class. By using the keyword class, so we are going to execute the oops concept class to sample அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, code enter. Okay, so sample இதுக்குள்ள வேரியபிள் இருக்கணும் x, comma y ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுக்கிறேன். these two variables வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா x is equal to y is equal to அப்படிங்கிறதுக்காக
x equal to 10, comma y is equal to 20. So, a single statement. Okay. So, now we created a data member. We created a data member x and y. Now, we are going to find the total. Okay, total அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன், def. ஓகேங்களா, sum or total. ஓகே, total of self அப்படின்னு கொடுக்குறேன், total of self. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த செல்ஃப்னு கொடுத்தோன்னே என்ன ஆயிடுது, இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். sum is equal to x plus y அப்படின்னு கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணுறது தான். ஸோ பிரிண்ட் வாட், the sum is equal to sum equal to அப்படின்னு வரும். வித் இந்த டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறோம், கமா கொடுக்குறோம், கமா கொடுத்துட்டு sum அப்படின்னு போடுறோம். The statement over. Now we created a function. ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு, டெஃபினிஷன் முடிஞ்சது. அடுத்து என்டர் கீ கொடுத்தோம்னா கிளாஸோட இது முடிஞ்சது. Now we have to create an object. So obj equal to sample of அப்படின்னு. So what is obj? Obj is an object. So obj dot what, total of. obj dot total of. புரியுதுங்களா? Then now we are going to save our coding. File save. இதில் நம்ம என்ன செய்கிறோம், CS program number 16 அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம். dot py save. So we saved our program. We have to run by using the run command, run module. So there is an error here. So we have to give sample.x, sample.x and sample.y. Okay, sample.x and sample.y. Total is function. Okay, right. So save பண்ணியாச்சு, run. So what is the output here? The output is the sum is equal to 30 அப்படிங்கிறது the output. Okay, are you understand? So class, the class contains two variables x, y, 10, 20. Now we are going to find the sum function. இதே மாதிரி difference, multiplication, division, இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு function வேணும்னா you can create a function, right? difference of அப்படின்னு போடுறோம், self அப்படின்னு போடுறோம், then colon, enter key. Okay, difference க்கு d equal to அப்படின்னு கொடுக்குறேன், d equal to sample dot x minus sample dot y. So இங்க print statement. What is the print statement? Print within the double quotes difference equal to within double quotes comma, what is that, d. Okay, the next return. Now we are going to call the function with obj dot, what is the function name, diff. Okay, diff, open bracket close bracket. இப்போ நம்ம சேவ் பண்றோம், then run பண்றோம். We are going to run the module. Sum is equal to 30, difference is equal to minus 2. சரியா? ஸோ என்ன கோடிங்னா நம்ம எழுதிக்கலாம் ஒரு கிளாஸுக்குள்ள. அப்படிங்கிற கிளாஸுக்குள்ள நீங்கள் எந்த மாதிரி if ஃபங்க்ஷனாலும் சரி, ஃபார் லூப்னாலும் சரி, ஃபங்க்ஷன்னாலும் சரி, அரேஸ்னாலும் சரி, we can create anything within the classroom. Like C++, we are going to write the more codings by using a class and statement. But what is called as a class? Class is used to create the structure, object-oriented programming structure. Class is a template that combines data member and member functions together. So the members functions and the members are going to be accessed with the object. So the object, how we are going to create, object name is equal to class name, open and close parenthesis. Then the self is a keyword
that given for the all the functionality by default, because we have to access all the data members of the class in all the functionalities. So we can create n number of functions within the classes. Each and every function going to be accessed with the object and dot operator in that. Okay, I understand? Right. Thank you so much.